Good morning, good afternoon, and good evening. So now we are here in our PyCharm, and now we're going to create another Python file or a system, which is restaurant management system or restaurant ordering system. So before we run the program, we need to discuss some of the codes or structures of this. So we have 8 categories, which are the user, customer, the menu type, order details, payment, and discount. So every category have their information or the create and uh, the table, which is the list or its database. So later on, we will check the database and its table. So, yan. Ito po yung import classes natin, which is para ma-import yung mga to. Yan, nasa taas. Then, sa database natin, connect database, which is the BSIT justice. Then, initial. Tapos sa user login, yung user and password. Tapos, pag enter tayo ng password, naka-hide siya using asterisk. Tapos, yan. So, may button tayo na login tapos cancel login. Yan. So, ito yun. So, ano pala ito? Create user info. So, pag mag-a-add tayo ng info ng user or panibagong user. So, kailangan niya ng user ID, last name, first name, middle name, email, add, and password. Tapos, yan yung mga buttons niya. Save, search, update, delete, and ito function. Burahin. Or the clear. Then, ito po yung declaration natin. Then, ito yung lalabas sa mismong frame natin, which is the user ID. Entry is, text box. Ayan. So, user ID, last name, first name, middle name, email add, and password. So, ito yung mga buttons natin, as I said a while ago. Then, next is the user table or the list. May makikita nyo ano po yung list natin. Then, ayan. Connected to dito sa user table. Ayan. So, sa user table natin, ito yung ating mga structures. Ayan. Ito yung connected sa database natin, which is ito. Ayan, sa TBL user or sa table user. Then, yung sa create user naman, is connected siya dito sa user file, which is ito. Class. Same lang din naman siya. Kumbaga, yung isa sa table niya, ito is for create. And so, dito is merong, yan, constructor. Tapos yung connection ng database for the buttons. Save, search, update, and delete. So, next. So, yan. Sa ano to? Table. Then, another table for table menu. Ayan. So, table menu, may connected siya sa table menu natin. Table. Ayan. Menu table pala. Baliktad. So, ayan yung class natin. Then, ito yung database. Connection sa database. Ayan. So, dito, kailangan natin is menu ID, menu name, price, menu type, ID, and menu status. Tapos, ito is for the menu table. Then, next is the create or the menu information. So, we can create, edit, delete, and update information of the menu. So, same as I said a while ago, this is the database needed. Tapos, meron din siya save, search, same as sa user, update,
and delete. Then next, andito yun. I-customer to eh. Hanapin natin yung sa menu. Para mas madali. Dali buhay. Menu type yan. Dalawa kasi yun. Menu type and the menu itself. Yan. So, for the menu, create menu or the menu info. Ayan. So, ito po yung ating function. Menu ID. Yan, menu name, price, type ID, and status. Tapos, ito yung function natin for the save. Search, update, delete, and clear. Tapos, declaration, variables. Tapos, ito na yung magiging kalalabasan niya sa ating frame. So, meron tayo ditong text box. Ito, tapos, ito yung combo box for the status. For the status of menu, ano siya? Not available and available. Saan ba yun? Ito. Ay, ito. So, for the status, equivalent ng not available and available is 1 and 0. Later on, makikita nyo po siya. Then, the buttons are save, search, delete, update, and clear. So, next. After the menu, saan na naman na tayo? Sa customer. Yan, sabi. So, sa customer naman is, ito yung sa customer info, customer create. Yan. So, ito po yung kailangan niya sa database. It's customer ID, last name, first name, middle name, email, phone number, password, and account status. So, this is the connection for the database. Then, buttons for record, save, search, and update. Then delete. So, next is the customer table. The customer table is, and also you have connection for database. And so, show 3 is para pakita po yung laman or yung record natin. So, meron tayong 7 dito. Tapos, ayan. Then, punta tayo sa ating dashboard. So, natin yung customer. And for the customer info and customer table, ayan, ito po yung codes niya. Ayan. Customer table, it's the title. Tapos ito yung connection niya dun sa Python file natin na customer table. Tapos next, yung customer info, which is yung create natin para sa frame. Yan. Ito yung mga validation natin. Customer ID, last name, first name, middle name, email ad, phone number, password, and account status. Then, meron po tayo ditong ito hanggang sa password is text box, which we can enter. Then, combo box for the status. So, saglit. Ay, yan. Ito yung mga button natin. Save, search, update, delete, and clear. Tapos, declaration variables. Then, sa status po ng sa customer if active or inactive. Then, ito yung design for our frame. And so, sabi ko kanina, ito hanggang sa password is text box, which we can enter. Then, combo box for the account status. So, button is the save, search, update, delete, and clear. Then, so, next is the discount. So, for the discount, create, okay. So, for the discount create information is, we do have 5 constructor. So, 1, 2, 3, 4, 5 yan. Tama, 5 yan. So, ito po yung connected din sa ating database. Papakita ko din po yung database mamaya para makita nyo. Then, the connect database, which is this. Then, button, save record, search,
update, delete. Then, customer table. Ay, discount table pala. Sorry, sorry. My bad. So, for the customer table, ayan, connect database, show 3. Tapos, ayan, yung pinaka-title ng mga table natin, mga table, mga columns natin. So, dito tayo sa dashboard for the discount. And for discount, ayan, table muna tayo. So, ayan, discount details yung title ng pinaka-frame. Tapos ito, discount table na connected dito sa Python file natin. Tapos, punta naman tayo dun sa create or info. Discount info. Ayan. So, mga data validation natin. Discount ID, payment ID, customer ID, then discount and discount description. Tapos, mga button natin is save, search, update, delete, and clear. Then, the declaration of variables. Tapos, ito yung design ng frame natin. So, dito is meron tayong 4 na text box. Yan. And ito. Then, combo box for the discount. Then, for the discount is combo box. Meron tayong ito. 1, 2, and 3, which is the 1 is equivalent to 3%, 2 is 5%, and 3 is 8% for the discount. Then, the buttons. Then, next is the menu type. Yeah, so, sorry. So, for the menu type, create. And for the create or the info, menu type is we do have 3, which is the menu type ID, type name, and description. So, the connections are our database. Then, the buttons, which is save, search, update, and delete. Then, next for the menu type table, and connection of database, show 3, and this 3 titles for the columns. So, ito yung database natin, TBL menu type. The next is the dashboard for menu type. So, punta na tayo sa menu type table. Ayan, ito yung title niya ng frame. Tapos, ito yung connection sa ating menu type table. Ito. Tag dito, Python. Tapos, next is a create type info for data validation. Ito, so meron tayo dito ang dalawang text box, which is ito. Yung menu ID and menu type name. Tapos, ito naman is combo box for the menu. Oh, doble. Doble siya. Sorry. Palitan natin. Description. And for our validation, combo box for menu type name. Tapos, text box for type ID and description. Tapos, button, save, search, update, and delete. Tapos, clear. Then, declaration. Ito yung sa combo box natin for menu type pasta, drink, meal, burger, and dessert. Tapos, ito yung frame natin para sa menu type table. Kaya yung design ng frame natin. Ayan, so ito nga yung combo box, then dalawang text box. Tapos buttons. Ayan, then orders. Ayan, so orders naman tayo. For the orders, ito yung create or the info. So orders, kailangan natin ng 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Ayan, 6 infos. Galing din, mas-save din sa ating database. Tapos, ito yung ating connect database. Tapos, save buttons natin. Save, search, update, and delete.
Then next is the order details or the mali. Order table muna tayo. Yan. Dalawa kasi yung order eh. Order lang, tapos order details. So, for the order table, yan, database natin, connection. Tapos, ito yung mga titles para sa ating columns na lalabas na sa table. Then, ito yung database natin sa TBL order. Then, sa dashboard. Then, check natin yung create order. Yan, create order. Ito yung pinaka-title na frame. Tapos ito yung connection dun sa order table na Python file. Tapos, next is the create order info or the yan. So, data validation natin for order ID, customer ID, order date, total amount, order status, and process by. Then, the button are save, search, update, delete, and clear. Tapos, declaration of variables. Then, meron din tayong combo box, which is process by, kay cashier, 1, 2, 3, and 4, and 5. So, ayan, ito yung ating mga text box. Ayan, text box yan. Tapos, combo box, tong dalawa sa baba. Yung order, status, and process by. Tapos, buttons. Then, next is the payment. Gusto ba tayo sa payment? Di pa ata. Ayan. So, sa payment, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Times 6 entries. Or 6 infos. Ayan. Tapos, connect database. Then, ating buttons, save, search, date, and delete. Tapos, payment table naman natin is connect database, show tree, and title, which is the payment ID, title of our columns, payment ID, order ID, amount, paid by, payment date, and process by. So, ito yung sa database natin. And this is the table for payment. Then, punta sa dashboard for payment. So, table muna tayo. Ayan. Create payment table. Ayan. So, ito yung pinaka-title niya. Payment details. Tapos, ito yung saan? Saan ba yan? Ito. Ayan. Yan, payment table for connect siya doon. Dito. Then, next is the create payment info and payment information sa title. Tapos, data validation natin. Ito. Ayan. Tapos, button, save, search, update, delete, and clear. Tapos, ito yung para sa combo box natin for the process by cashier 1, 2, 3, 4, and 5. That's the declaration of variables. Tapos, design for our frame is, yan, text box yan. Then, ito is combo box for the process by. Then, save record. Then, lastly is the user. And for the user, or user info, or create user, we need 1, 2, 3, 4, 5, and 6 info. And ito. Connect database. Then, the buttons are save, search, update, and delete. Tapos, user table. Yan. Database. Tapos, show tree. Then, ito yung title ng table natin. User ID, last name, first name, middle name, email address, password. And, ito din sa database natin. Tapos, user, table user 2. Yan. So, dashboard, create user. Create user table. Yung pinaka-title na frame. Then, ito yung user table. Galing dun sa Python file. Ito. And tapos, baba. Sana. Ay.
Chuatababuchi. Create user. Hanapin ko na lang. Ni. Yan. Sa taas nga rin. So, yan. For the create user, ito yung pinaka-title niya, user info. So, we can create, edit, delete, or update the file, then, or add another user. So, data validation, mayroon siya lahat for ID, last name, first name, middle name, email address, and the password. So, the buttons are save, search, update, delete, and clear. Then, this is the declaration of variables. Tapos, these are the design for our frames. So, text box po siya lahat. And the buttons. So, finally, we can run the program. So, to run the program, there's the dashboard. Ayan. Ayan. So, wala po tayong settings para i-center yung pag-run ng frame natin. So, pakitok pala yun sa database natin. Wait, before that. And so, for the database user natin, meron tayo user ID na 1 and password is this. Okay. And so, as I said a while ago, so the passwords are hidden in the asterisk. So, yan. Ito na yung pinaka-form natin. So, hindi ko na-discuss yung sa pinaka-frame natin. Wait lang. Design dun sa frame natin is ito, yung mga file menu natin and menu bar. For the file, we have the file menu, exit program, and the second one is the view. So for the view, we do have user table, customer table, menu type, order table, order details, payment details, and discount details. So ito yung mga create natin and create tables na. Ito lahat for the view, create table po siya lahat. And the add and create is for the information. Same po siya dito. Kung ano yung meron na category dito, meron din siya dito sa add and create. So, we can add and create. So, we do have details or the table also to view informations. Then, mga naman natin, buttons, image buttons natin. So, for the image buttons, we have the exit, which is the X, as you can see a while ago this. So, ayan. Pagka, pwede din natin gamitin yan for exit. Then, I'll run the program ulit. So, enter email and password. And so, next is the user icon, which is this one. We can create user here or edit the information of the users or delete the record. Then next is the image button. Actually, naglagay pa ako user table dati pero tanggal ko na. Kasi meron naman tayong view. So, para sa akin kasi, ayokong ilagay dito yung sa user table. Kasi pag accidentally nabuksan nyo, makita na nila email and password. So, makakapag-login na agad sila. Diba? So, tinanggal ko po dito yung user table. So, nilagay ko lang dito is ito yung user information or create user, create a customer, tapos yung list of menu natin, then order, tapos and payment. So, ayan. So, sa customer, yun yung create customer natin. Tapos, ito yung list of menu. Then, the order. Tapos, yung payment. Okay. So, ayan. So, kanina. Ito yun. User info. Tapos, the customer info. Ayan. Yung ano ko lang po dito, honestly. Minsan
iiba yung pangalan niya dito. Pero, pag unang bukas mo nag-iba pangalan niya, pero 'pag pangalawang run niya, tama na yung pangalan niya. Ayun, di ko alam bakit gano'n, pero yun, at least sa pangalawa tama na. Second chance, charing. Ayan, so, ayun po. Next is, ayan, ito nga, customer info yung nakalagay, pero menu siya. So, ayan, menu table. Menu table, meron tayong tatlong menu. Diba? Tatlo lang yung menu natin. Spaghetti Coke, regular burger. Then, uh, order information. So we can get the order, the customer, and lastly is the payment. Yeah, so payment information. Tapos, let's view. Yeah, sa file, which is the exit program, same po siya dito sa X na to, na kulay pula. Tapos sa view, lahat ng view is table po lahat ng to, tsaka details. So, dito naman po sa add and create, dito po yung makakapag-create tayo ng search, update, delete, and clear the record. So, ito po, yung user info, same po siya dito sa pinakauna, which is ito. Same na ilalabas dyan. Ayan. Kumbaga, shortcut key lang po yung mga yan. Shortcut buttons. Tapos, customer. Tingnan nyo. Customer is same is here sa button na to. Customer din yan. Just, tadan. Oh, same lang din ha. Tapos, next is menu table. Sa menu table naman, ito, pang-apat. Makikita natin siya dito sa view. Meron din siya dito, which is ito. Menu table. Yan. Same lang siya. Tapos, dito naman, order. Order information. You can get the order of the, dito siya sa add and create. Order info. Yan. Same lang siya. Tapos, and payment. Dito sa payment, same lang din siya dito, payment info. Yan. So, now, we can add tayong another user. Yan. Check muna natin doon sa database, sa table natin. Kung, yan, meron na pala tayo isa, which is yung nilagin ko kanina. So, add tayo ng another user. Yan. 2. Last name is Carmen Alitali. Wow, social. May pali. Sige. Alita gmail.com. Tapos, yan, password niya. Secret. Di, makita niyo din mamaya sa table. Save. So, as you can see, record successfully saved in the database. So, clear. Yan. Search natin. 2. Yan. So, search natin. Dagdagan natin siya ng Alita. Charing. 00. Yan. So, edit natin. Then, update the record. Successfully updated in the database. So, clear. Search ulit natin kung na-update nga siya. Yan. So, na-update siya. So, check natin dun sa table. User table. Yan. So, user table na add po siya. Ito. Carmen Alita 00. Ayan, na-update din siya dun. Sige, try natin tanggalin yung 00. Yan. Kung ma-update ulit siya sa database niya. 00. Update to. Yan. So, user table. Ayan. So, as you can see, nawala yung 00 dyan. Then, lastly, the delete 2. Delete record. Yan. So, tignan natin to sa table if na-delete siya. Yan, wala. Diba? Next is the customer info. Customer info. Check muna natin table natin. Customer info, meron tayong isa. Si Bob Sponge. Ayan. So, he is an active
customer. And customer info, 2. Last name. Sige, si Alita ulit. Del Carmen, Alita, Lee. Email, lee@gmail.com. Oops. Tapos, phone number is, and password and account status. Sige, lagyan natin inactive. Save. Record successfully saved in the database. Clear? Then, search natin if na-save nga siya. Found in the database. Ayan. So, na-save siya. Ngayon, check natin dun sa table. Ayan. So, na-add siya si Alita. Inactive. And tapos, ulit 2. Now, customer table lumalabas. Ayan. Customer info. 2. Search. So, Alita. 00, 00, 00, 00. Ay, wait lang. Palitan na lang natin 00 sa dulo. And tapos, lagyan natin active. Update record. Updated in the database. So, clear. Search ulit natin. Ayan. So, 00. Na-update sila lahat. Nag-active na to. 00, 00. Check natin sa table. Ayan. So, sa table, ayan. Update din siya 00. Okay. So, now, let's lead the delete. Delete the record. Deleted in the database. Okay, let's see. Oh, delete na siya. Yan, delete na siya. Customer table. Ayan. The next is the menu. Ayan, menu table. Then, create tayo ng another menu. Ano nga ba yun ang menu? Spag, regular burger. Ano ba yung add natin? Ano na lang. Coke float. Or, Sunday. Yan, menu info. Menu info. Ayan. So, for the menu info, meron tayo kanina 3, 4. Menu name is Chocolate Sunday. Cholokoita. Chocolate. Price. Magkano kasi 30. Tapos, for yung sa ano pala, menu, meron tayong category dito ng account status. So, account status, account status nga ba yun dun? Menu status at ito. Sorry, palitan natin. Wait lang. Bago ko palitan, yung 1 and 0 dito, yung 0 is not available and 1 is the available. So, available lagay natin. Save. Successfully save with the database. So, search natin. View. So, menu natin. Ayan. So, menu, dagdag. Ayan, Chocolate Sunday. Tapos, lang, nababother ako dun eh. Ano kasi? Menu. Create. Para mabilis maghanap. Create menu. Ayan. Ano ba ito? Create menu. Menu. Ayan. Hot status. Menu status yan. Yarn. Menu status na po. Ayan. Run ulit natin. Ayan. So, check natin. Ayan, palit na. Tapos, ano kasi? Number 4. Search. Yan. O, sige, dagdagan natin. Ano to? Palitan natin to ng 35. Tapos, 0. Yan. Okay na yan. Date. So, clear. Search natin kung na-update siya. Yung 35 na 0. Tapos, menu. Yung 3540. Ayan. Okay. Lastly, the delete. 4. Search.
Tapos, delete. Okay, check natin. Yan, wala na. So, next is the menu type. And for the menu type, we have 3. Check muna natin yung table natin. Kung meron na laman. Menu type. Menu type table. Yan. So, menu type natin is pasta, drink, and burger. Spaghetti, Coke, and regular burger. Add natin is dessert. Yan. The chocolate sundae. Menu type. Menu type. Yan. Menu type ID is 4. Kasi meron natin 3 kanina. Tapos, saan ba yung dessert? Yan. Solid. Solid Sunday. Save. Save in the database. Clear? For search natin. Okay. Update natin. Palitan to natin ng Sundays. Tapos, update record. Then, clear. Then, let's view the table. Ano ba yun? Menu type. Then, sa menu type, yan. Dagdag siya na isa, dessert, and the local, the chocolate sundae. Sorry na po, naduling. And so, search ulit natin to, delete the record. Yan. Then, check menu type. Nawala na. Then, order info. Order info, ito ata yun. Yan, tama. Yan, order info. 5 pang-5 button. So, check natin yung info natin kung meron na laman. Order. And, meron siya isa. Ito. So, add tayo na yung panibago. Kung gumagana lahat ng buttons natin. 2. Date na ngayon. March 31, 2022. Amount is 150. Mahilig sa 150. Tapos, order status. For the order status, we have 3 variation, which is the 0 for pending, 1 is for confirmed, 2 is the cancelled. So, confirm is 1. Then, processed by cashier 2. Ayan. Pwede palitan yan. Update natin namin. Save record. Clear? Search natin kung na-save nga. Yan. Then, check natin. Order. Ito ba yun? O, ito. Ito pala. Sorry. My bad. Ayan, 31. Cashier 2. Tapos, balik tayo. Ayan. So, search natin yung 2. Update natin to ng 29. Hindi, 30 na lang. Tapos, to cancel. Tapos, cashier 4. Update. Check natin. Yun, palit siya 30. Cashier 4 na siya. Tapos, nag-cancel na siya. Okay. So, lastly is the delete. Check natin if na-delete. Delete na. Next is order details info. Dami, no? Sorry na. Order details info. Check natin. 1. Ayan, meron siyang 1. So, 1. Ay, 2 pala. Sige, search natin. Yan. Yan yung lumabas sa table natin kanina. So, clear. Add tayo ng isa. 2. 350 naman.
Number of subbing, 2. Amount is 350. Save. Clear. Tignan natin kung na-save siya. Yung, na-save. Tapos, edit natin number, ito, 500. Ay, wait lang. Bago yan. Check muna natin. Na-save. Yun, 350. Tapos, check natin. Order details. In-X ko kasi para lumabas yung tamang pangalan dito. Diba sabi kanina? Pangalawang run po. Doon siya doon mo lalabas yung exact name niya. So, search natin to. Ayan. So, delete. Yan. So, check natin. Order details. Yan, na-delete. Next. Lapit na tayo sa katotohanan. Payment. Sa payment muna, check natin yung details if may laman. Ayan, may laman siya. 650. 650. Order. Payment. Ayan. Kakaloka yung pangalan talaga sa taas. Di ko alam bakit nagganon. Pero, sige, aralin natin baka next time. Tumama na. Ayan. So, for the payment, meron tayong 1. Search natin. Ayan. Okay. At then, isa, 2. 850. Paid by customer 1. Example. Paid date, March 1, 2022. Processed by cashier 5. 5 naman, para maiba. Ayan. So, save. Clear to search. Ayan. Lumabas. 222. Career 5. Tapos, search na. Tignan natin dito sa payment details. Ayan. Lumabas siya. 5. Tapos, edit natin. Ayan ulit. Ay, payment na pala. Ito na pala yung payment. Ayan. So, last button natin payment. Ayan. So, 2. Search natin. Edit natin customer 3. Tapos, 1,000. And cashier 2. Update. Yan. Check natin if yan. Update siya ito. Then, ito. 2. Then, delete. Okay. Tapos, details. Wala. Ayan. Okay na. Delete na. Lastly, at sa wakas, sa discount. So, sa discount na tayo. Discount naman. Ay, wait lang. Check muna natin yung table kung may laman na. Ayan. So, meron na po tayong discount na isa. Add tayo ng panibago. Discount info. 1. Ay, meron 1. 2. Pero actually, kahit mag-add ka ng 1 dyan, hindi siya ma-add kasi naka-auto-increment siya sa database. Mamaya papakita ko. Tapos, 1. O sige, try natin, no? 1 siya. Tapos, customer 1. Discount. Ay, sa discount pala, meron tayong category nga. Sabi kanina, 1 is equivalent to 3%, 2 is equivalent to 5%, and 3 is equivalent to 8%. So, sige, 1. Description, 3%. Ay, hindi. Wait lang. Pala na lang natin. Meron na pala kanina. 2% naman. 5% promo. So, Cebu. Oh, sabi niya, a record already exists in the database. So, naka-auto-increment po tayo at naka-data validation. Kaya kahit pag-enter ka ng anong number din, mag-data validate siya. Na sabihin niya, meron ng ID na yan. So, 2 na tayo. Sige, wag na tayo mag-enter dito. May data validation dot yan. Sige. Sabi niya, please enter payment ID. Okay? So, sige, enter natin. Tapos, save. Okay. So, search.
Yan, meron siya. Tapos, check natin sa ating table. Ito yun. Tapos, update natin. 2. Search. Okay. So, palitan natin promos. Update record. Check natin. Yan. Update siya dyan. Dito naman sa table. Yan, promos. Then, lastly, the delete. Delete to, delete to. Yan. Delete. Then, check. Ta-da! Wala na. So, that's all. Thank you for watching for our Python file or Python system file, which is the record management system. Thank you for watching.